Learn English to Gujarati conditionals, if I have time with. Jo. Welcome to Conditional Chaos. Hey, you are about to learn Gujarati without falling asleep on your dictionary. Today we play with useful little life sentences that begin with if, and, when. Imagine life as one giant dramatic soap opera. If there is time, people arrive. If it rains, nobody moves. If a friend wants to go, suddenly everybody becomes a philosopher at the door. And when work is finally done, somebody calls somebody. Your first big sentence is, જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. That means, if I have time, I will come. Next, for rainy day laziness with full dignity. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. Then the polite adventure line. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. And the polite beginning line. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. Finally, the responsible adult sentence, or at least the sentence that pretends to be responsible. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Your 5 survival sentences. Let's meet the stars of today's chapter. Say them aloud like you are in a very serious play about weather, schedules, and indecision. 1. If I have time, I will come. Becomes. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. 2. If it rains, we stay at home. Becomes. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. 3. If you want, we can go. Becomes. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. 4. If you want, we can start. Becomes. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. 5. When I am finished, I call. Becomes. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Tiny patterns, big power. You do not need to memorize a grammar textbook the size of a refrigerator. Just notice a few repeating building blocks. The word for if is often. જો. So when you hear જો. your brain can wave a tiny flag and say, aha, a condition is coming. In. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. Listen for. સમય. Meaning, time. In. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. Listen for. વરસાદ. Meaning, rain, and. ઘરે. Meaning, at home. In both polite offer sentences, you hear. તમે ઈચ્છો. Meaning, you want. That is wonderfully useful because humans enjoy wanting things. Snacks, naps, and leaving early. For, when, notice. જ્યારે. In. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. You can also hear. ફોન. Which is comfortingly easy because yes, it sounds like phone. A door, rain, and one very busy person. Now let's turn the phrases into a silly little story. Stories help your memory stick better than random lists. You are at home with a friend. The sky is gray. Your friend stands by the door like an explorer in a very low-budget movie. First, your friend asks if you are coming. You look at your watch and say, જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. Suddenly, dramatic thunder. The weather decides it deserves an award. You both look outside and declare. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. 10 minutes later the rain stops. Your friend smiles and says, જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. But then you remember you still have work to do. You point to your notebook and say, જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. You finish everything at last, with the dignity of a champion and the speed of a mildly motivated turtle. Then you pick up your phone and announce, જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Congratulations, you just survived a whole Gujarati mini-drama. Repeat after me. This part is for your ears and mouth. Listen, pause, and repeat like a confident parrot with excellent pronunciation goals. Repeat. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ.
Again. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. Repeat. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. Again. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. Repeat. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. Again. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. Repeat. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. Again. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. Repeat. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Again. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Quick dialogue practice. Let's make the sentences feel real. You listen to the English idea, then hear the Gujarati answer. Friend, can you come later? You. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. Family member. What do we do if the weather gets bad? You. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. Friend, should we leave now? You. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. Teacher, are you ready for the lesson? You. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. Friend, when will you call me? You. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Mini quiz, no panic. Time for a tiny quiz. No grades, no red pen, no dramatic music from a game show. Just you and your growing Gujarati. How do you say, if I have time, I will come? Answer. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. How do you say, if it rains, we stay at home? Answer. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. How do you say, if you want, we can go? Answer. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. How do you say, if you want, we can start? Answer. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. How do you say, when I am finished, I call? Answer. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. A friendly conclusion. You did it. You practiced real Gujarati phrases that sound useful, polite, and far more impressive than just pointing at the weather and making confused noises. Today you worked with 5 strong sentences. જો મારી પાસે સમય હશે તો હું આવીશ. જો વરસાદ પડે તો અમે ઘરે રહીએ છીએ. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે જઈ શકીએ. જો તમે ઈચ્છો તો આપણે શરૂ કરી શકીએ. And. જ્યારે હું પૂરું કરું છું ત્યારે હું ફોન કરું છું. Thank you for learning with me. Keep practicing out loud, repeat the sentences tomorrow, and use them in little imaginary scenes. Your Gujarati grows every time you show up, even if your inner lazy cat says, maybe later. See you in the next lesson.